The weekly chapter Bo. Исход 11 глава. Исход 11th chapter. Смерть перворожденных, 10-я казнь. The death of those who were born. После казни земля египетская лежала разорением. The sufferings, the land of Egypt was lying down in ruin. Бог еврей произвел свой суд над богами God of the Египта. Jews had committed justice over the gods of Egypt Явил бессилие and их showed how богов weak they are Египта. and useless they are. Нанес удар по экономике на Had Египет. hit the economics of Egypt Этой hard, сильной страны. of this so-called great nation. Бог еврею поразил God of the Jews страхом сердца destroyed людей, and attacked the hearts of these населивших people Египет. who lived in Egypt. Бог побудил египтян возжелать ухода израильтян. Gave this desire for the Egyptians to make the Jews leave. Хотя самого фараона еще предстояло Though смирить. the Pharaoh himself was still not humbled. После 10 казнь After великая the 10th печаль войдет в каждый египетский дом, punishment, this great sorrow will come to every house in Egypt где были дети. where they had children. И это то, And this was also that казнь was the повлечет за punishment собой освобождение Божьего народа. which led toward the coming toward the people of God. 10-я казнь была совершенно особой. The 10th punishment was very special. В полночь в каждом Meaning египетском at the доме, midnight египетской in семье должен every был Egyptian умереть family, первенец. the firstborn was to die. Первенец был особой чести. The firstborn at that time had a special А сын фараона наследник престола. meaning, and the son of the Pharaoh was to inherit И the сам throne, почитался Богом. and himself was considered a god. Так что не было еще в Египте So there was not in Egypt подобных плача и стенаний such suffering and из-за sorrow and погибших crying сыновей. for the death of the sons. Может показать, что несправедливый Бог It евреев. may seem like God is unfair, Однако это не так. but that's not the case. Бог всегда оставляет милость God во всех always leaves казнях, mercy даже в этой. in all punishments, even in Не this. всех погубил, а только первенцов. He did not destroy all of Egypt, but just the Что бы firstborn. Бог ни делал, Он Whatever God свят does, He's и holy прав, потому что Он and Бог righteous, творец людей. because He's God who created all of Как mankind. говорится в Псалме 113, 11 Like it стих. says in Psalm 113, 11th verse. Все это за грехи All of Божьего this народа египтян, For the sins of the many gods of которые Egypt, поклонялись же богам в образе животных и людей. worship to gods of the images of man and woman. Так читаем в Торе, Nimrod сделал бунт против Бога. And here we also read in the Torah that Объявил Nimrod себя Богом. tried to lead a war against God and proclaimed himself a god. Навуходоносор, Beni-Kendasar Ирод, царь и and другие. Herod, the king of Israel at the time of Jesus, also proclaimed himself И God. апостол Павел and пишет killed Римлянам 1 and died for главе that. And Apostle writes in о Romans людях, 1st chapter отказавшихся about the покаяться people who refuse to и repent поклоняться истинному Богу. and to proclaim and to accept and worship the То one true Бог God. совершил над ними разные суды, And that's предал why их превратному God уму. commits many judgments upon these nations. Богиня The goddess Изида, Izida, жена the wife и сестра and the sister Озириса, of Osiris, считалась покровительницей детей. was considered one who protected over the children. И вот 10-я казнь показала the 10th полное punishment бессилие в той сфере, Showed в our которой complete египтяне weakness and полагались на нее. incapableness of defending them, for God has taken all the firstborn. Иудео-христианское, мусульманское Judea, братство Christianic, and в Muslim прозелитизме brotherhood призывает все of народы proselytism покаяться calls в грехах all the nations to идолопоклонства repent in the и sins поклоняться of единому idol истинному Богу and и to come to обрести accept the в one true нем God, же вечную жизнь. and also to receive in Him everlasting life.